out the wool talit today. It's cold out. Holy cow. It's all in your mind. Yeah, sure. Tomorrow, they are exempt. You all have to take the test. You all have to take the breath. And that's the, when he says he wants to all wear masks and hats. So now that everybody in the family's healthy? Everybody's healthy as far as I know. We're going to see the grandkids without masks inside for the first time. Wow, for the very, very first time? Very well, it's for the first time in a year and a half. Yeah, well, yeah. I mean, in my mind, it's like pre-COVID doesn't exist. Everything is My COVID. daughter-in-law is a germaphobe. So whatever everybody's doing, she's doing double that. Yeah. Yeah, I can, it's tough. Even when you're the most careful and you're the professional gets all the Kids things. finally you got get stuck in. vaccinated with their second shot, and then we had to wait 2 weeks. Well, that's going to be great. When are you guys visiting? Tomorrow. Tomorrow. All right. Actually, they're visiting us. Oh, okay. It's not Rabbi's car, actually. I know he's here. Rabbi's here, right? I'm going to start, actually. Yeah. Yeah, I see. He will come. You will daven, they will come. Everyone. It's not exactly a meeting here, but then we have people online. So Jan, I don't think your microphone's working. Shabbat shalom, everyone. We don't exactly have a minyan here, but there are people online. Who knows? We'll begin on page 140. Ma tohu ohalecha Yaakov mishenotecha Yisrael. Ma tohu ohalecha Yaakov mishenotecha Yisrael. V'ani beroch chastecha ahavo beitecha. Eshachave el hekol kodechecha b'hiratecha. Adonai ahavti mi'on beitecha u'mekom mishkan kvodecha. V'ani eshachave v'yekra'ah echrekol lifnei Adonai hosi. V'ani tefilati lecha Adonai etratzon. Elohim berov chastecha aneheni be'emet yishecha. Middle of page 144. Elohai nishama me'atabi. Kosman shehanishama bikirbi modeh ani lifanecha Adonai Elohai ve'Elohei avatai rabon kol ha'ma'asim adon kol nishamot Baruch atah Adonai hamachazir nishkemot lifkedrihi meitim. Amen. Continuing with the morning blessings on page 146. All please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lezekvi v'na lechafim ben yom u'ben layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asanu b'nei chorim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokea kivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish haromim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוך הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צדקי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר הכין בצדק גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מוטה ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המעביר שנה מעינינו מה מעפעפר. מהבצעידי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו מלאבותינו. ותננו חיום ובכל יום לכנו לחסד רחמים, ועיניך ובעיני כל רואינו ותקמא עלינו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. חסדים תנולדנו ישראל. Amen. Continuing with the psalm for Shabbat, which will be found on page 168. טוב להודות לאדוני ולמר להידך היום. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיב בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כי שימחתני אדוני בפעליך, לא מסיידך, אני גדול מייסך, אדוני גדול. אדוני כי הנבדך, אדוני כי הנבדך. Tasnai, Sadikata Mahika, Keret Ravanoniska, Chitulim, Beit Adonai, Bechatzrot Eloheinu Yafrihu, Odinu Beseva, Tisheni Veranim Ihu Lehakit Yashar Adonai Sohori Velo Avlatavo. All rise to Kaddish Imra, page 180. Baruch Shamar v'chaya ha'olam, Baruch hu, Baruch ozev reishit, Baruch omer yoseh, Baruch ozer v'mekayim, Baruch merachem ha'aretz, Baruch merachem ha'abriot, Baruch mishalem sachar tov l'reihav. Baruch Adonai v'chayam lanetzach. Baruch Odem Matzil, Baruch Shemo. Baruch Ata Adonai. Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam, ha'el ha'av rachaman, hamula b'fihi ha'amo. Meshubach u'mefoar, Meshubach u'mefoar. Dav yavadav, Sherei David Avdecha, Nalech Adonai Eloheinu. Bishvachot u'vizmirot, Bishvachot u'vizmirot. V'gedelcha v'shebertecha u'nfahercha, v'natzkeru shimcha, v'namlechecha mahalkeinu Eloheinu. Yachid kei ha'olam hi melech v'shubach u'mefoar hadei ha'shemo ha'gadol. Baruch Ata Adonai. Baruch Shemo. Melech mehulav v'tishbachot. Amen. We're all seated, continuing with Ashrei, page 190. Ashrei, Ashrei Veitecha, Od Hallelujah, Selah. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav. Tehillah leDavid, Arumim Kalchaicha Melech, Avrecha Shemcha le'olam va'ed. B'chol yom avarcheka, v'halala shimcha le'olam va'ed. Gadol, Adonai Melal Me'od, V'lidulato Ein Peker. Dor ledor yeshabach ma'asecha, b'chasidecha yevarchucha.
כבודו דקה נפרד נפלותיך עשיך. ואזוז נראותיך יאמרו גדולתך אספרנה. ברכך יביאו וצדקך ירננו. חנון ורחום אדוני, ירך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לך ורחמה וחמסה. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כל מלכותך יאמרו ותורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכפור הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. דברו ויתם כנקלם ותקלם איתו. פותח את ידיך ומשפיע לכוחך רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב לכל אשר יקראו באמת. אויב יעשה את שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר פיו ויברכו ועשה שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Hallelujah. Hallelujah. At this time, let's turn back to page 152, a little Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'shanu mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Ha'avereinu Adonai Eloheinu Beit Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu Torah le'amo Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Kibbutz Torah and Vayechi. This week's Parsha concludes the book of Bereshit. The reading ends with the reader, followed by the congregation chanting Hazak, Hazak, V'ni Kazak. Be strong, may we be strengthened. Other than that, next week will be an ordinary week with no special holidays, fasts, new moon blessings, or B'nai Mitzvot. This part is a little complicated, so keep up. In this Parsha, Jacob gives Joseph's younger son the blessing of the firstborn, just as his father had done to him. When Joseph objects, Jacob insists, saying the younger son Ephraim will become greater than Manasseh, the older son. Keep in mind that Ephraim is also the name of the northern kingdom which rebelled against the southern kingdom after the reign of Solomon. Solomon's kingdom was Judah, where we get the term Jew. The kingdom of Ephraim is also referred to as Israel. Ephraim was conquered by the Assyrians, creating the lost tribes. What's in a name? Today, Jews live in Israel. Go figure. Speaking of Solomon, this week's Haftorah ends with the death of his father, King David. This week's Maftir portion reading ends with the death of Joseph in Egypt. Joseph was finally reinterred in the Promised Land several centuries later. Continuing with Kaddish de Rabbanan, this is the Mourner's Kaddish, page 154. Mourners will please rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Alma divra kirutei v'yamlich malkutei v'chayechon v'yomechon v'chaye d'kol Beit Yisrael v'agala uvizman kari v'imru Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach v'lam u'lamei almaya yitbarak v'yishtabak v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yithalal shmei d'kudsha Brechu. Eila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran v'alma v'imru Amen. Amen. Al Israel v'al Rabbanan v'al Tamidei-hon v'al kol Tamidei-hon v'al kol man de'askin b'araita di b'atra hadain v'di v'chol atar v'atar Yehi l'chon u'l'chon shlam arraba china v'chista v'rachamin v'chayin orrikin unfaner v'keim furchanam v'kedam v'hon d'shmaya v'yatra v'imru Amen. Amen. Yehi shlam arraba amin shmaya v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Amen.
Osei Shalom Imramav, Hu Barachamav, Yasei Shalom, Aleinu V'al Kol Yisrael, V'imru. Amen. Turning back to our regularly scheduled program, on page 194, Hallelujah. Hallelujah, 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 El Bekodsho, hallelujah, Berkiahu Huzo, hallelujah, Benvorotaha, hallelujah, Keherov Kulo, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 beteka shofar, hallelujah, v'never v'chinor, hallelujah, b'tof u'makol, hallelujah, b'chim v'hugav, hallelujah, 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 B'tzil Tzalei Shama, hallelujah, B'tzil Tzalei Trua, Shama, Teh Hallelujah, 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 hallelujah. Following page 196. Nishmat kol kai d'vreket shem Adonai Eloheinu v'ruch kol basar in lanu melech ala ata mid melach mish melach mirach lahak el gadol hagibor v'hanora el elyon konei shamayim v'haaretz nehalel cham t'berchecha u'federcha u'nvarek et shem kodsheka kamor leDavid barki nafshi et Adonai b'kol kerovai et shem kodshaho. Yasher koach, Yan. Baruch Tia Rabbi. Continue with the cantor, Shochen Ad 2:18. שוכנה מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לשרים נבא תהילה בפי תתהלל ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ולנאי פרשים חמתנו בכל דור ודור שכן חובה כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לפני אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שיר ושפחה הלל וזמרה עוז וממשלה הנצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלוהי העולמים 220 יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן. וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי
בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם ולעולמי עלמיים. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה ושירתך ומשפחתה ונחמתה תאמירן בימיו אמרו Amen. The call to prayer. If we're comfortable doing so, we can rise. 224. Baruch hu et Adonai haborach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Baruch Adonai haborach leolam va'ed. Lai la lai 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 lai. La lai 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 lai. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uborech choshech oseh shalom uborech et hakol. Can all be seated. 226. Hakol yeducha v'hakol yishrachucha v'hakol im kaddish. Amen. אין כרך אדוני אלוהינו העולם הזה ואין זולתך מוכנו לחיי העולם הבא אפס פצח גואלנו למות המשיח ואין מלך מושיענו לתחיית המתים. El Adon 228. אל אדון הכל המעשים ברוך ובורא בפי כל נשמה גדלו בטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו עמידה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעה בבינה ופסקי כוח וגבורה נתן בהם להיות משה למקרב תהבל מלאי זיו ופיקי נוגה נעזיבו בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באמור רצון קונם ובכבוד נותנים לשמו צהל ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרע אור רע והקיא צורת הלבנה שבח נונים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפי ויופנים וחיות הקודש. Continuing on page 230. אלא ששורה מכל המעשים ביום השביעי תעלה ושם הכסף הגדול ותפארת ומחר בשבת שבת. מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני. תתברך משינו על שבח מעשה ידיך ויום מעורר
שעשית יפארו חסלה. 234. תתברך צורים מוכרו, אמן קודש קדשים, ושלוש יפארו מוכרו. וכל בוטים אביהם בקדושה וטהרה ושירה וזמרה וברכם ושבחים ופארים ומעריצים ומהקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה ונותרים אנשים זה לזה להקדיש לצרה ונחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים מהירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוכו הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברש גדול מן השאים לעומת שרפים לעומתם שבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. 36. אור חדש עד ציון תאיר, 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. יוצר מאורו. Amen. Ahava Rabbah, together 238. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חיים לא גדולו ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שברכו בך, אבינו מלכנו. למדם חוקי חיים, כן תכוננו למדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. קיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה ויראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד. ולא נבוש לעולם ועד. כי בשם קודשך הגדול והנורא, הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה. נגילה ונשמחה בשבועתך. Gather our tzitzit. Vahavienu. והביאנו לשענו מארבע כפות הארץ ותורתך
אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, קרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך, הויה חטאך, ברוך וברוך שמו, ברוך עמו ישראל ואהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם נאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. 244, 245. Vinaya. Itoy. Ishamru lachem. למען ירבו ימיכם ומבניכם. ויאמר אדוני, 246. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם לטהרותם, ונתנו על ציצית הקנה הפצות תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם מכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם מכל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם. Amen. 248, 249. לדרבנו הוא קיים משמעו קיים, וחיסונך ולמלכותו באמונתו לעד קיים. אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו,
גואלנו גואל אבותינו, יצרנו צור ישועתנו, כבודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים, אין זולתך. עזרת אבותינו. עזרת אבותינו. אשרי איש אישה שנשמע מצוותיך, ותורתך ישימה לבם. רם ונישא, גדול ונורא, משפיל כאילו מגביר השפעים. Page above, top of page 252. תהילות היום ברוך הוא וברך, משה ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בהקודש, נורא תהילות אוסף אלה, אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, אוסף אלה. שיר החדש, שבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחגולם, הודו והמלכו, ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עבדך נאמרך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We'll begin the Shachrit Amidah for this Shabbat 255. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaKippor v'Hanora, Elyon, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עושר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך ברוך שמו, מגן אברהם ועזרת שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשני עפר, וכמוך בגבורות, ומידו מלך, מלך ממי ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לאחיו מתים, ברוך אתה אדוני, ברוך ברוך שמו, מחיי המתים. Amen. Kedusha 256. נקדש השמך בעולם,
כשם שמקדישים אותו משמי הרוב, כך כתוב על יד נביאך קרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק מהשין קול מן השעיר ליום הצלפים ליום אתה ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו צופייה ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח תיקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון דור ודור הללויה. דור ודור נגיג עליך לדור ודור נגיג עליך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. היא המלך גדול וקדוש גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני הקדוש. 258, 259 through 266, 267.
Shalom, shalom bimroma. Oh, yase shalom. Oh, se shalom, shalom bimroma. Oh, yase shalom. Oh, yase shalom. Oh, yase shalom. Shalom aleinu ve'yakol Yisrael ve'imru amen. Kaddish Aleim 268. יתגדל ויתקדש שם רבה ויעמד תברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך ויעלם ולעלמי המעיין יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה ברכו לאלה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן ויאמר ויאמרו אמן. תתקבל צלותכון ובאותכון דרכו ישראל קודם אבוכוני וישמעיה ויאמרו אמן. יש לומר רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו או יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויראו. Jan, before the cantor runs out to the kids upstairs, I just saw you mention to the cantor that somebody scored a touchdown. Is that something happened? That... Yeah, I got it. I don't know, it just looked like you look like an NFL official. Yeah, okay, yeah. I just want to make a brief announcement so I don't forget later on. Next Saturday, next Shabbat, in case you haven't heard, is a big Yontif happening. So we're not going to be having a security guard here. So our security is going to be that we're keeping the door locked. The front door will be locked. So just bring your fob and you'll be able to come in, okay? So admittance, the same thing will be, well, this is always locked. And you come in by your fob. So it'll be the same thing over here. Yeah. The same deal. Okay. So 3:12. Is someone assigned to Jan to hold the Torah up here? I don't know what the hand motions are. Yeah, I know. I have it on. Okay. Eric. Okay, 3:12. En kamocha ve'Elohim Adonai v'enchem ma'asecha malchutecha malchut kol olamim וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום אבהרה
ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה לעמו, ברוך שנתן תורה לעמו, לעמו ישראל בקדושתו. May it be your will to open our hearts to your Torah and to fulfill the worthy desires of our hearts and of the hearts of all your people Israel, for good, for life, and for peace. Amen. Be'yanarachet v'lishmei Kaddisha, Kaddisha yakira, Ana amartu shbechad, be'yanarachet, be'yanarachet, lishmei Kaddisha, Kaddisha yakira, Ana amartu shbechad, Yehera avakadamach, tetiftach libi bioraita, v'tashlim mishali delibi, v'liba decholamach Yisrael. Let's turn together to page 332 in the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings upon our country and upon the leaders of our nation and of our communities. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs honorably. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our Countries of all backgrounds and creeds, so that we may banish hatred and bigotry, safeguard our noblest ideals, and preserve those institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, and bringing closer to fulfillment the visions of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. Amen. $320.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai ti, uneromema Shemo Yachtav. Lecha Adonai Hagedola v'Hagevora v'Hatiferet v'Hanetzach v'Hahod Kechol Hashamayim Aretz Kechol Shamayim. Just pull the cover off. Red. Adonai Hamamlaka V'Hamid Naseh Kol Rosh Romimu Adonai Eloheinu. So there's no hope. I should have checked this out earlier because Vayechi, our parsha today, is one of the few parsha, maybe the only parsha, that does not have a break in it. So you can't see where the Vayechi is, and it's tucked someplace in there. This is like a puzzle. So we'll find it in a second. Okay, so it's after, where was the Vayechi? It's after that. It's after that. No, come up here a little bit. See. No, it's right here. Right here it is, right there. Okay. Got it? Yeah. Here we go. I got everything. Full purpose synagogue. Okay, so you know what? I'm just going to close it. Yeah, but we're just going to do a little right. So folks, can you believe it? We're already at the end of Sefer Bereshit. The end of Sefer Bereshit. So today is our last parsha, Vayechi. When we finish the maftir, we'll all rise, we'll say... Exactly. So, our parsha of Vayechi begins on page 293. But I want to take a look at what I think is one of the most powerful verses in the Torah. One of the most powerful verses in the entire Torah. So if you'll go with me
to chapter 48, verse 21. It's on page 298. Vayomer, you have it, 298, verse 21, yeah. Vayomer Yisrael el Yosef. Israel, Jacob, says to Joseph, his son, Hinei anochi met. Behold, here, I am dying. V'haya Elohim imachem. May God be with you. Okay, now here's the powerful words. V'heshiv etchem el eretz avotechem. And return you to the land of your ancestors. So I say this is one of the most powerful psukim, one of the most powerful verses in the Torah, because year after year, as we read this in the Torah, this solidifies our connection with the land of Israel, now with the state of Israel. That Jacob, who's also called Israel, says to Joseph, you know, we're not here forever, Joseph. Listen, you might be a big macher here. You know, you're doing good. You got a good job. But this isn't where we're supposed to stay. And just remember, Joseph, that God is going to return us to our land. Now just think about Jews living all over the world. Few secure places, mostly insecure places. And we read this every year, and it says, wherever we are today, this isn't it forever. You know, God's going to bring us back to our land. And then, equally powerful, go to the Maftir today, which is on page 310. And look at verse 24. Vayomer Yosef el Echav. And Joseph says to his brothers. By the way, parenthetically, there's something very interesting about that phrase. Joseph says to his brothers, Anochi met, I am dying. You know what's so interesting about that? So he says to his brothers, yeah, Eileen. He's one of the youngest. So. Yeah, he's almost the youngest. Only Benjamin is younger than him. And he's saying, listen, you know, it's not easy being the viceroy of Egypt. It makes your hair turn gray, and I guess it shortens your lifespan. But who knows how many of the brothers were still there. But, yeah. Vayomer Yosef el Echav, he says to his brothers, Anochi met, I am dying. Ve'Elohim pakod yifkod etchem, God will watch over you. Ve'elah, and will bring you up. You see the word aliyah in there. Ve'elatchem, he will bring you up, mina aretz hazot, from this land. El haaretz, to the land which asher nishba la'Avraham, li'Yitzchak, u'li'Yaakov, to Abraham, Isaac, and Jacob. Now, you know, these verses come up once a year, but I just want to go back to, in the Siddur, to what we already davened this morning, Vahavienu. So this is said not only every Shabbat morning, but this is said every morning. Every morning. Right before we said the Shema this morning. So, go back to page 240. Vahavienu l'shalom, bring us in peace, me'arba kanfota aretz, from the four corners of, here aretz is not referring to the land of Israel, but the four corners of the earth. V'tolichenu komimiyut li'artzenu, and bring us as we stand tall and straight and proud li'artzenu. Ki el poel Yeshuot ata, because you are the God who works salvation. Uvanu v'acharta mikolam v'lashon, and you have chosen us from all people as in language, v'keraftanu, and it goes on. But here we say, every day, bring us back to our land. And in case there's any question of what
Well, before we get to that, let's go to the daily service, also the evening service, or it's actually not only the evening, it's morning, afternoon, and evening. Just go with me a little bit to 646. Tikah b'shofar gadol lecherutenu. Sound the great shofar for our redemption. V'san nes lekabetz galuyotenu. And make a miracle to gather our dispersed. And we call this kibbutz galuyot, the gathering of our dispersed. Make it a miracle to gather our dispersed. The kabtzenu, you see the word kibbutz in there. It's a gathering, coming together. Yachad, gather us together. Me'arba kanfota aretz, from the four corners of the earth. I point this out for two reasons. One is because this is the basis of our ongoing dream of returning to the land. But I also read it for those who call Israelis colonizers. Colonizers. Are there any colonizers? You know what a colonizer is? How would you define the colonizer? Colonizer? You know, there were colonizers who came and made these colonies here. We had colonies, they were the colonizers. How would you define a colonizer? Somebody who conquers the land, takes it over. Conquer the land, take it over. From somebody else. From somebody else. Displace the people who are there. You could displace the people that are there. You could displace the people that are there. But there's another part to it, though. Why did they colonize? Why did the British Empire colonize here and then in India It's not their own. and Hong Kong and what? Why did they do it? For wealth and power, right? Everybody needs markets for what they make. You colonize the country, and it brings wealth to the colonizer. You can't be a colonizer if you've been dreaming to come back to a land for the last 4,000 years. Can't be a colonizer. And I just happened to read this past week that now, to fight this anti-Israel, anti-Semitism, that one of the phrases that we're using is that we are the indigenous people. Right? We are the indigenous people. Look at this. How many years does this go back? Okay. I just want to share this with you. In the year 2020, that's, when the pandemic was raging, although it's starting to rage again. Be careful. We are in a hot spot now. We are in a hot spot. There were 20,000 Olim, 20,000 Jews who came from 70 countries of the world. Can you imagine that? 70 countries of the world, there were Jews, and they came to Israel. Okay, if there were 20,000 in 2020, how many do you think, and the year's not over yet, but so far, how many do you think Olim do we have today? Who are coming from the four corners of the world to the land of Israel. They're coming home. 2020 had 20,000. 2021 has, what would you guess? Less. At least the same amount, less? 5,000. Going once, going twice? 27,000. And it's so fascinating. Ukraine, 2,867. The most from Russia, 6,931. Still in that neighborhood, Belarus, 961. Great Britain, or I don't know, they have many names, don't they? United Kingdom, England, Great Britain, 620. So look at this. Britain, 620. How many do you think France has? 3,320. Why? Yeah, it's the anti-Semitism. Luxembourg,
One. One Jew said, I don't want to live in Luxembourg anymore. Canada, 354. India, 565. It's a lot. Turkey, 124. Okay, so Canada's 354. Britain's 620. France is 3320. Let's finish with United States of America. How many Jews made Aliyah, you think, from the United States? 5,000. You got 5,000 going. Who wants to bet higher or lower? Eileen? Higher. Okay, Eileen says higher than 5,000. Sharon says no. You say lower? Throw out a number. No, Sharon first. 1,500. Okay. You said higher. Iris, throw out a number. Yeah, 5,000. You got to go above 5,000. 10,000? 7,000. Okay. 3,696. Yeah. Altogether, the year's not over yet, but so far, and this is coming from the official office of Israel, 27,000 so far this year. We're still coming home. And what's most fascinating is to read the list of the countries from which we're coming. Many of these countries, you didn't even know that there were any Jews there. But there are Jews making Aliyah. Okay. So let's turn to the beginning of our Parsha for today's reading. Once again, we are beginning Vayechi, page 293. Jerry, in honor of you being dressed so well today, it's the bow tie that does it. You have the first Aliyah. I could. Auctioning. I'm looking for auctioning jobs. I'm looking to moonlight. Roberta, you're the second Aliyah. And Sharon is leaving us for the West Coast this week, Sharon, right? When are you leaving? Next Sunday. Okay, next Sunday. Well, that's when my son can come up and Yeah. So, okay, but you're having an Aliyah today. thank you. Yeah, West Coast of Florida. Okay, let's begin the reading. Baruch Shanatan Torah Lemoizrok Shalom Vaytam Afikim V'Nalahem Gam Chaim Kulakam Ayon. Baruch es Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bochar Bonu Mikol Amim V'nosan Lonu Es Torah. Baruch Ato Adonai Nosein HaTorah. Amen. Vayechi Yaakov Shnei Vayechi Yaakov B'Eretz Mitzrayim 17 Shana. Vayehi Yemei Yaakov Shnei Chayav 7 Shanim ו40 Shana. Vayikrehu Yemei Yisrael Lamud ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, הנה מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקריבני במצרים,
ושכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקרבתם. ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר הישבע לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש עמידה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher nosan lanu Torah emes v'chayei olam nota b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Tama brit b'chaya bat shlomo v'sara sheni. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayechi אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגב ליעקב, ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי, בא אלי, לוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מחלך וברכתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך, אחוזת עולם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Tama, bird of the snow, and El Yolik bat Herschel Ukruma Shlishi. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai Baruch hu baruch shemo. noten haTorah. Amen. Amen. ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרים עליהם אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקרו בנחלתם ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ויקבריה שם בדרך אפרת
Hi Beit Lachem. Vayar Yisrael et bnei Yosef, Vayomer mi ele, Vayomer Yosef el Aviv, Banai heim, Asher natan li Elohim bazeh, Vayomer kachem na elai, Va'avarachem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'techenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. By the way, in not far from Lancaster, if you make a right instead of a left, there's a town called Ephrata, right? Yeah, Ephrata. So Ephrata really comes, it's a biblical name, from our verse here that Ira just read. Go back and look at verse 7. You see the words, it says, Lavo Ephrata. Ephrata. So Ephrata really means on the way to Ephrat. But they took this and they called the entire town Ephrata or Ephrat, or Ephrata. But then you see at the end of the line it says B'derech Ephrat, which is basically what Ephrata means, on the way to Ephrat. And Ephrat is a town on the West Bank. It's a very interesting place, and it's a thriving town. Rabbi Stephen Riskin at the time was the rabbi. This goes back to the 70s. He was the rabbi of Lincoln Square Synagogue, and he decided that he was going to make Aliyah, and he was going to bring whoever wanted to go with him. So, and they all settled in Ephrat, and he's been the head of the yeshiva and the chief rabbi of Ephrat since then, talking about making Aliyah. Quite a thing to do. The rabbi in Knesset HaSefer, there's an Orthodox shul in Yardley, Knesset HaSefer. So he's also, this summer, he's going with 70 families to Israel. It's, wow, what a thing to do. So who wants to go? Okay. So let's first make a Mishaberach for those who are dear to us who are ill. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech v'Yirapeh et את כל החולים הקרובים לנו אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם וישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף לכל איבריהם וגידיהם בתוך שאר חולי ישראל Shabbat imili ze'ok refuah krova lavo, hashta ba'agala vizman kariv, v'nomar Amen. Mishaberach Avotenu Mekor Avraham Leimotenu source of strength, who bless the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing.
Amen. 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 So just once again, before we call Michael up to the Torah for the maftir, when we're on page 310, and when we hit the final verse of Sefer Bereshit, we'll all rise and get ready to say. Okay. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bahar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vayar Yosef leEphraim b'nei Shileshim gam b'nei Machir ben Menashe yoledu al birkei Yosef. Vayomer Yosef elecha v'anochi meit v'Elohim Hakod yifkod etchem והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב וישבע יוסף את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתכם את עצמותי מזה וימת יוסף בן 110 שנים ויחנתו אותו ויישם בארון במצרים. חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Yamod Shlomo Yaakov ben Zvi Tzipora Hamad Bihat Hamad Velel Yavan Shiele Esther Hagolalet וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני ביד משה על שלושה דברים על שלושה דברים על שלושה דברים העולם אומר על שלושה דברים על שלושה דברים על שלושה דברים העולם אומר
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כוח. Well, this is my kind of haftarah, tailor-made, 10 verses in Fartik. How many verses do you need after all? 11 verses. Not 12 verses. Ay, ay, ay. It's getting long. Right. Anybody for 13? Okay. So 313, we studied this in our prophets class on Tuesday. So it's the second chapter of Malachim Aleph, the first book of Kings. 313. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nbiei ha'emet b'tzedek. Amen. Vayikrevu yemei David lamut vayitzav et Shlomo b'no lemor. Anochi holech v'derech haaret v'chazakta v'hayita le'ish v'shamarta et memreshet Adonai Elohecha lalechet bidrachav lishmor chukotav mitzvotav umishpatav edotav kakatu b'Torat Moshe leman taskil eit kol asher ta'aseh ve'eit kol asher tifne sham leman yakim Adonai et dvaro asher diber alai lemor im yishmeru banecha et darkam lalechet lefanai be'emet v'chol levavam v'chol nafsham lemor lo yikaret lecha ish me'al kisei Yisrael v'gam ata yadata et asher asali Yoav ben Zeruiah asher asa lishnei sarei tzivaot Yisrael lavner ben ner ulamasa ben yeter vayahargem vayasem demei milchama b'shalom vayitein demei milchama agorato asher b'matnav uvena'alo asher b'raglav v'asita kechochmatecha v'lo toreit sevato b'shalom she'ol V'livnei Barzilai Hagiladi Taseh Chesed V'hayu bo klei shulchanecha Ki chen karvu elai V'varchi mifnei Avshalom achicha V'hinei imcha Shim'i ben Gera ben Hayaminin mi Bachurim V'hu kilani kilalani mretzet B'yom lefti machanayim
Uyarad likrati hayardain, Veshba lo badonai lemor, imamitcha becharev. Vatbalten altanakehu ki ish chacham ata, vayadata et asher taselo, vaharadata et sevato, B'dam she'ol. Vayishkav David im avotav, Vayikaver be'ir David, B'hayamim asher malach David al Yisrael, Arba'im shana, B'Hevron malach Sheva shanim, U'v'Yerushalayim malach Shloshim v'shalosh shanim, U'shlomo yashav al kisei David aviv, Vatikon malchuto me'od. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Zur kol holamim, Tzadik v'chol hadorot, Ha'el ha'ne'eman ha'omer v'oseh, Ha'medaber u'mekayem, She'kol devarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, V'ne'emanim devarecha, V'davarecha midvarecha, Achor lo yashuv reikam, Ki el melech ne'eman v'rachaman ata, Baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol dvarav. Rachem al Tzion ki hi beit chayenu, v'la'aluvat nefesh toshia b'mheira b'yameinu, Baruch atah Adonai, misameach Tzion b'baneha. Samcheinu Adonai Eloheinu B'Eliyahu Hanavi Avdecha U'v'malchut Beit David Mishichecha B'mheira yavo v'yagel libeinu Al kiso lo yeshev zar V'lo inchalu od acherim et kvodo Ki v'shem kodshecha nishbata lo Shelo yichben eiro le'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David. Ala Torah, Val Havodah, Val Hanviim, Val Yom HaShabbat Hazeh, Shanatata lanu Adonai Eloheinu, Likdusha v'limnucha, Lichavod u'letifaret. Ala kol Adonai Eloheinu, Anachnu modim lach, U'mevarchim otach, Yitbarach shemecha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. As Ira comes up to hold the Torah, let us all rise on page 332 for the prayer of Israel. Adonai Eloheinu, Tzor Yisrael v'golo, Barech et Medinat Yisrael, v'haken aleha. We ask your blessings, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge and unwavering in the pursuit of justice and peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed
a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise, Zion b'mishpat tipadeh, v'shaveha b'tzedakah. Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. Amen. Continue rising, standing as we turn to page 340, as we return the Torah to the Aron Kaddish. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado, Odo al eretz v'shamayim, vayarem keren leyamo, tehila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerobo. Hallelujah, hallelujah. Lekach tov natanti lahem, Torati atazovu, et chayimi lama chaziki ba, v'tom chechem meushar, deracheha darchenom, v'chom netivotecha shalom. Hashivenu Adonai elecha v'nashua Chodesh, Chodesh Yameinu, Chodesh Yameinu You may be seated. So let's turn together first on page 363 for our moment of Musaf, reciting the Ratzev and Nuchatenu in English together responsibly. Our God and God of our ancestors, may our Shabbat rest be acceptable to you. May your mitzvot lead us to holiness, and may we be among those who devote themselves to your Torah. May we find contentment in your blessings and joy in your sustaining power. May your people Israel, who sanctify your name, find true rest on this day. Praised are you, Adonai, who sanctifies the Shabbat. On page 362 at the top, Yismechu. Yismechu v'malchutecha, Shomrei, 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 Shabbat v'korei, Onei Shabbat. Yismechu v'malchutecha, Shomrei, 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 Shabbat v'korei, Onei Shabbat. Mekadosh shevi Shabbat, Ulam yisbehu v'yitanegu mituvecha, Yismechu v'malchutecha, Shomrei, 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 Shabbat v'korei, Onei Shabbat. Yismechu v'malchutecha, Shomrei, 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 Shabbat v'korei, Onei Shabbat. V'hashvi'i ratzita bo v'kireshehu Shabbat, Chendat yamim, oto karat Shabbat. Yismechu v'malchutecha, Shomrei, 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 Shabbat v'korei, Onei Shabbat. Yismechu v'malchutecha, Shomrei, 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 Shabbat v'korei, Onei Shabbat.
זכר למעשה בראשית שבת, זכר למעשה בראשית שבת. We continue, page 400 for Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Malkeinu, mi Moshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Atahu shehiktiru avotenu, lefanecha eketoret hasamim, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aleinu, we rise 402. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'tet gedula yotzei b'reshit, shelo asanu k'goyei ha'aratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo samach elkeinu kahem, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, וגפן מרומים, הוא אלוהינו אינו, הם מלכנו איך זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, והשבות האלה בבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינינו. כן נקווה לך. כן נקווה לך, אלוהינו לראות מהר בגברת עוזך. המלכות של ההיא ולעולמי תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו
On this 14th day of Tevet, we observe the Yortzites and recall the lives and loving memories of Dorothy Nierenberg, a mother of Rona Nagelberg, Reuben Goldman, father of Bill Goldman, and Gary Carr, father of Beth Newman. During the course of this past week, we observed the Yortzites of Bessie Schipper, Martin Goldberg, Hyman Goldfarb, Lillian Lombardi, Norman Cohen, Jordan Albuck, Simon Steinberg, Ben Selesky, Ida Mae Resnick, Gilbert Gottesman, Alan Fishman, Albert Silverman, Nathan Silverberg, Rivka Perisman, Gene Feldman, Larry Feinstein, Hilda Walder, Roselle Pashko, and Marcia Bernstein. Those whom we have lost in more recent months, we recall the loving memories of Alan Wolfe, Marvin Levy, Bernard Siegel, Ethel Shulman, Gussie Chudnoff, Bennett Silver, Benjamin Hoffman, Lou Chaifetz, Harold Kurtz, David Aronson, Jeffrey Berlin, Mara Lipschitz, Mildred Klein, Hollis Cohen, Donald Golden, Michelle Fields, Joel David Kaplan, Sandy Goldstein, Charles Chuck Steinberg, Lily Zimmett, Robin Solis, and Beryl Gottesman. Each of their memories continue to be cherished for a blessing. Kaddish Atom 410 for all those reciting Kaddish here and at home. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah. Amen. Biolma divra chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'imru. Amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam ol'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitoleh v'yithalal shmei dekutsha b'rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran bi'olma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'yapol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yapol Yisrael v'imru. Amen. And so for announcements, greetings, Eileen. Thank you, Rabbi. It is such a joy to be back up here with all of you in our sanctuary, in our shul. And on behalf of the officers and the board of directors, it is my pleasure to wish you a good Shabbos, a Shabbat Shalom. You know, here at OHEV, maybe some of you saw me struggle a little bit with the Torah. Give me a reading or a speaking part any day. But there are some people who are very adept at that. And so I encourage all of you at home, and again, so good to see all of you here, to come to shul while we are able to. You will feel a sense of belonging, a sense of community, a sense of this is our synagogue. And behind the scenes, members of your community have been busy so that we haven't missed a step. January is right around the corner, and January 11th and the 25th, we will have Pajama Bingo in Zoom Barrow. That's from our sisterhood, the Simcha Boutique. If you need something, you can contact one of the sisterhood members. All of this information is in your Shabbatogram. Mahjong cards are available. Men's Club
is sponsoring a very important activity, kind of piggybacking on what Rabbi was talking about. Starting January 3rd and then the 10th and 24th, Connect to Israel Activism. Almost all of these Zoom programs start at 7:30, by the way, after Minyan. Our Social Action Committee has just done an amazing job this year and continues to do so. Carol Gerson, the new leader, has done a wonderful job with blood drives, food drives, drives for clothing for those who are less fortunate. And I think it serves us well to see that Ohev Shalom is in the forefront of helping our community. Our adult education has not missed a beat either. This Thursday, not this Thursday, but the first Thursday in January, January 6th, our own Michael Eisman will do a series of classes on Jewish music. Make sure that you are there for that. We continue to have a noon Zoom with our synagogue administrator, Hillary Labach, so that if we just want to connect with people in the synagogue and we can't get out, it's a wonderful time to do that. There's a very important program, January 24th, sponsored by our Inclusion Committee, the mental health of our youth. I think the mental health of all of us is very important now during these times, but this program should be interesting. And again, don't forget tomorrow morning, my favorite little Minyan Sunday morning, and every night from starting at 7 o'clock. And again, it's a joy to be with all of you. And again, on behalf of the officers and the board of directors, good Shabbos, Shabbat Shalom. Yes, Koch. Thanks, Eileen. Yes, Michael. I just wanted to mention that the Jewish music course is going to be Jewish popular music of the first part of the 20th century. So we're going to start as Klezmer comes to America and progress on through how Jewish music affects music in America. No longer. What'd you say, Jan? I'm being facetious, Rabbi. Oh, okay. Okay. Okay, thanks, Michael. And just repeat, what is the first date? First Thursday in January. January 6th. The 6th. January 6th. Right. So, as I did last night, I want to welcome Cantor's mom, Lourdes. Great to have you with us. Visiting from Nebraska. Is it Omaha in Nebraska? Yeah. From the heartland of our country. So, great to have you here on the East Coast. Welcome. And Bela, this is your third time. So, great to have you with us once again. Great to have you with us. Listen, let me just announce again, as I did earlier, that this coming next Shabbat, there's not going to be a security guard here, so we're going to keep all the doors locked, but you'll be able to come with your fob, right? So you just, do the fob and you'll be able to get in. If you don't have a fob, you have to wait for the next person to come who has a fob. So what if you don't know that somebody's going to come with a fob? So you know what you do? You stand outside and pray. It's what you would do inside. So you just stand outside and pray for a few minutes, and most likely somebody will come with a fob. Don't come too late. Michael, I don't assume that we would hear the bell ring. I don't think you hear it in here. It goes to the offices. Okay. Oh, great. So Michael will be there to welcome us. That's great, Michael. Thank you. Okay, great. But don't open the door for anybody, Michael. Just kidding. If they don't have a fob, then they need you. Okay. Good. Wow. What a day. So Cantor and I were just upstairs. Cantor longer than I was, but we both visited the kids upstairs for celebrations. It's one of the great programs that our synagogue offers. Really, it's amazing. We've been doing this for now longer than 10 years.
And it's just a great experience to go up there and see the kids and the adults and teenagers who are with them. So, Keno, I think we're ready to wrap. What do you say? Adon Olam, do you have any wine there for Kiddush, or are we wineless today? Oh, there you are. Yeah. Okay. So, you can find the Adon Olam on 412. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'ed nasa b'chefzo kol hazai melech shemo nikra v'yacharei kiklot hakol lebado yimloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yeh v'tifara v'hu echad v'yecheni lehamshilo le'achbira v'li tachlit v'lo ha'os v'ha'misra v'hu eli v'chai goli v'tzor chevli b'yetzara v'hu nisi umanos li menakosi b'yom ekra v'yado akidruchi v'etisha v'yaira v'imruchi geviyati Adonai li v'lo'ira. So, Yasher Koach to Ira for the Kriyat HaTorah today, and to Michael for the Haftarah. Everyone else, Yasher Koach to all of us here for being here this morning. Great to be together. Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, סברי חבריי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. לחיים. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. Good Shabbos, everyone. Shabbat shalom.